హాయ్ హలో అండి. ప్రవీణ్. గాంధీవధారి అర్జున కొంచెం కష్టం ప్రొనౌన్స్ చేయడానికి, అంటే పలకటానికి. ఈ పేరు ఎందుకు పెట్టారు? అంటే ఒకటి మల్టిపుల్ రీజన్స్. ఒక రీజన్ ఏంటంటే డీప్ డౌన్ ఐ రెస్పెక్ట్ అవర్ కల్చర్. ఐ హ్యావ్ ఇమ్మెన్స్ ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ who I am, where I come from, our thousands and thousands of years of heritage or culture that we carry. It's very hard to understand for a Western ear or eye. They have to do years and years of research to understand where we began and where we are today. It is not that one word answer కాదిది. దానికి చాలా సిస్టమాటిక్ అప్రోచ్ ఉంది. ఆర్ గైజ్ హవ్ డన్ దీస్ రీసెర్చెస్ లాంగ్ బ్యాక్ అండ్ మనకు ఒక వే ఆఫ్ లైఫ్ని సెట్ చేశారు. అవును, అరే మీరు ఏం ఆలోచించక్కర్లేదురా, ఆలోచన మేము ఆల్రెడీ చేసేసాం, మీరు ఫాలో అవ్వండి చాలు అని. వీఆర్ గెటింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ఆల్ దట్. సో బట్ somehow some way or the other I wanted to bring that into it. ఒకటి అండ్ రెండోది, అండ్ సాంస్క్రిట్ ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ లాంగ్వేజ్. రెండోది, ఈ కథకి కురుక్షేత్రంలో అర్జునుడికి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉందో గాంధీవధారి అర్జునలో అర్జునుడికి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. గాంధీవధారి అర్జున అని అంటే గాంధీవాన్ని ధరించిన అర్జునుడు. గాంధీవం అర్జునుడు ఎప్పుడు ధరించాడు అంటే కురుక్షేత్ర వార్లో మెయిన్గా ఎందుకు ధరించాల్సి వచ్చిందంటే బికాస్ ద విలన్స్ వేర్ సో పవర్ఫుల్ దట్ హీ హ్యాడ్ టు యూజ్ దట్ వెపన్. ఇంద్రుడు ఆయనకి ప్రసాదించిన వెపన్ అది వాడి చంపేది. అంటే గాంధీవం పట్టుకున్నప్పుడు అర్జునుడు అంత ఫియర్స్ ఉంటాడు, అంత ఫియర్ఫుల్ ఉంటాడు. సో గాంధీవధారి అర్జున అంటే గాంధీవం ఎక్కుపెట్టి ఉన్న అర్జునుడు ఎంత ఫియర్ఫుల్ ఉన్నాడో అంత ఫియర్ఫుల్గా మా అర్జునుడు ఉన్నాడు అని చెప్పడానికి అనమాట. ఇట్స్ అ మాస్, ఇట్స్ అ వెరీ ఐ వుడ్ సే అన్ యాక్షన్ బేస్డ్ టైటిల్. ఇక్కడ కృష్ణుడు ఎవరు? నాసర్ క్యారెక్టర్? నాసర్ గారు అనుకోవచ్చు, ఆయన క్యారెక్టర్ కృష్ణుడు అనుకోవచ్చు. బట్ అగైన్ ఇక్కడ కృష్ణుడు హెల్ప్లెస్ కృష్ణుడు who wants to do good to the society, who's dedicated his life for the betterment of the country, who's always put country before the family. He's lost a lot personally. He's frail and fragile అన్నమాట. ఒక ఫ్రైల్ కృష్ణుడు ఒక స్ట్రాంగ్ అండ్ ఏబుల్ అర్జునుడికి హెల్ప్ అడిగితే ఏంటి అనేది. రైట్. నేను మీ ఫిల్మ్స్ ఎల్బిడబ్ల్యూ నుంచి ఇప్పటివరకు అన్నీ చూశాను. నాకు అన్నీ నచ్చినాయి ఎక్సెప్ట్ ఫర్ గోస్ట్ వాజ్ ఎ సెట్ బ్యాక్. ఎందుకు అలాగా, ఐ మీన్ గోస్ట్ అనేది ఎందుకు వర్కౌట్ కాలేదు? వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రాక్టికల్ అసెస్మెంట్? మీకెందుకు నచ్చదు గోస్ట్? దెర్ ఈస్ నో ఐ మీన్ ఎంగేజ్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అనుకుంటా. ఐ వాజ్ నాట్ engaged in the film. Okay. As an audience. Okay. See, we didn't get connected with the characters. I mean, I didn't get connected with the characters and travel with them. Otherwise I liked all your films, but somehow ఒక్క సినిమాకి కొంచెం ఆఫ్ అనిపించింది. మీకు ఇంటర్నల్ గా ఐ మీన్ did you feel the same way or you felt you did well and it somehow didn't? అంటే multiple things happened on Ghost. ఒకటి, pandemic was both a good and a bad. Double-edged sword అయింది. ఎందుకంటే గుడ్ దేనికనంటే ఎవ్రీబడి కుడ్ రైట్ లాట్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్స్, లాట్ ఆఫ్ టైమ్, సో వీ కుడ్ రైట్. బట్ ఆల్రెడీ లాక్ అయిన స్క్రిప్ట్స్కి ఏమైందంటే బ్యాడ్ అయింది. బికాస్ నౌ దట్ యూ హ్యావ్ టైమ్, యూ ఆర్ సిట్టింగ్ ఎట్ హోమ్ అండ్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ నో వర్క్ హూ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్. Everybody wanted to meddle with the story. Everybody wanted to give their 2 cents. Right. I always believe that ఒక బుక్ రాసేటప్పుడు there has to be only one author. One perspective, one author. అదే బుక్ మీరు చదివి మీకు వేరే పర్స్పెక్టివ్ ఉండొచ్చు. చదివినప్పుడు మీరు నా పర్స్పెక్టివ్తోనే చదువుతారు. కానీ నేను పబ్లిష్ చేయకుండా ఇది నేను పబ్లిష్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అని మీకు ఒపీనియన్ కోసం మీకు ఇస్తే మీరు అది మీ పర్స్పెక్టివ్లో కూడా చూడడం స్టార్ట్ చేస్తారు. ఇందులో ఇది యాడ్ చేస్తే బాగుంటుంది, బికాస్ దెర్ ఈస్ ఎ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ మోడిఫైయింగ్. రైట్. సో మీ పర్స్పెక్టివ్ ఎప్పుడైతే చూసారో అది నా కథ అవ్వదు, మీ కథ కూడా అవ్వదు. నా కథలో మీ కథను ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తున్నారు. సో అప్పుడు మీకు కథ నా కథ అవునప్పుడు ఎవరి కథ అవ్వదు అది.
So I believe that's what happened with Ghost. యా అంటే ఇప్పటి వరకు మీదంతా యువర్ లైక్ వన్ మ్యాన్ షో. Right. అంటే గరుడవే కాక ముందైతే యువర్ లైక్ యువర్ ఆల్సో ద ప్రొడ్యూసర్ ఫర్ మోస్ట్ ఫస్ట్ 3 ఫిల్మ్స్ 4 ఫిల్మ్స్ యువర్ ద ప్రొడ్యూసర్. సో మీకు ఏంటంటే రైట్ ఫ్రమ్ రైటింగ్ టు రిలీజ్ వరకు యూ హ్యాడ్ టు గో త్రూ ఆల్ దట్ పెయిన్స్ అండ్ యూ అండర్స్టూడ్ అండ్ యూ మేనేజ్డ్ ఇట్ అండ్ యూ బీన్ సక్సెస్ఫుల్. Thank you. యా. సో అటువంటిది మీరు బయట ప్రొడక్షన్ హౌసెస్కి చేస్తున్నప్పుడు కెన్ యూ సీ ఎనీ అంటే యాజ్ ఎ క్రియేటర్ యూ హ్యావ్ దట్ అన్నీ మనమే చేసేయాలనే మైండ్ సెట్ ఉంటుంది బికాస్ దట్ ఈస్ హౌ యూ స్టార్టెడ్. లేదు I segregate myself. ఓకే. So I'm very clear on what my duties are, what my duties are not. రైట్. అంటే if you ask me, I would only want to direct. Right? You were forced to produce because I would. you couldn't get producers at the beginning of your career. అంటే ఫస్ట్ సినిమాకి సంబంధం లేని వాళ్ళు తీసుకొచ్చి నేను డైరెక్ట్ చేస్తుంటే ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు చేయరు కదా. సో I wanted to test myself whether I can direct or not. Right. So why to waste somebody else's money? Waste my own money. So that's how I started. So LBW, I still remember yours was the first review. I read హైదరాబాద్లో థియేటర్స్ కూడా లేవు. వైజాగ్లో థియేటర్ ఉంది కానీ హైదరాబాద్ థియేటర్లో కొంపల్లిలో థియేటర్ ఉండింది అంతే. ఐ థింక్ ప్రెస్ షో వేసినట్టు. నో ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ యూ వాచ్డ్ ఇన్ నారాయణగూడలో ఏది ఈ ప్రజెంటేషన్స్ ఇచ్చే ఆఫీస్లో ప్రొజెక్టర్ పెట్టి థియేటర్లో ప్రొజెక్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది సినిమా. దోస్ వర్ టైమ్స్, ఛాలెంజింగ్ టైమ్స్. అయితే out of necessity I had to produce and I had to release the films. But making the film is different from producing the film, and release is a whole different ball game. Release is like a mind game with a lot of people. You need to have a lot of nerve to sustain that release. అయితే అంటే అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి బయట ప్రొడ్యూసర్స్కి. సినిమా తీసినంత వరకు ఇఫ్ ఐఎమ్ ద ప్రొడ్యూసర్ థింగ్స్ విల్ బి స్మూదర్ బికాస్ ఐఎమ్ ఎ ప్లానర్ మోర్ దాన్ ఐఎమ్ ఎ డైరెక్టర్. ఐ ప్లాన్ వెరీ లాజిస్టిక్స్ ఐఎమ్ ఎ వెరీ గుడ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ లాజిస్టిక్స్లో. సో ప్రొడక్షన్ నా చేతిలో ఉంటే ఐ నో ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఐ వాంట్, వెన్ ఐ వాంట్, వాట్ టైం. నేను ఎవరికైనా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా పొద్దున్న 8 o'clock ఇది రావాలి, 8:30కి ఇది రావాలి, 10 o'clock ఇది అవుతుంది, 12 o'clock ఇది అవుతుంది. ఐ గివ్ ఎగ్జాక్ట్. I see these are like meticulous planning in your room also. In that room, that's a schedule. Yeah. Thanks. సో అంటే ఎందుకు ప్లాన్ చేస్తా అంటే నా కంఫర్ట్ కోసం, మై ఓన్ సెల్ఫిష్ రీజన్స్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు వాక్ ఇన్ టు అ సెట్ నాట్ నోయింగ్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్. That is the scariest thing that I would want to put myself in. That makes, that shows that I'm lazy. I don't want to be lazy. The reason why lazy undalante nenu IBM lo job cheskunnanu. The reason why I want to be here is because I want to be excited all the time. Be excited that I'm on set, be excited, wherever I am basically. So problem adi. So production houses might not have the same planning. But not every production house, and I've loved working with Arka, and we're planning something else also. But release kochesarki, I'm very bad with release. I don't know to play the game. Right. That is a mind game. That and you can't be creative and you can't be you need to be businessman. You need to be in the game basically to release a film. So maybe if I get a right partner who knows how to release a film, then probably I will only produce and release my films going forward. Yeah. So Gandeevadhari Arjuna, UKలో షూట్ చేయడం చాలా ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ప్రాసెస్. We realized. Yeah. You guys, I mean, at least London is the one of the busiest city in the world, top 10. లండన్లో ఎలా షూట్ చేయగలిగారు? బికాజ్ ఇట్స్ నాట్ ఏ టూరిస్ట్ ఫిల్మ్, ఇట్ ఈస్ లైక్ you can show landmarks and songs, and it's not like that. Story, crucial story happens there, and you need to shoot street sequences, chases.
సో ఎలా మేనేజ్ చేయగలిగారు? బికాజ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్. అంటే ఇక్కడ లోకల్‌గా చేశారు. గరుడ వేగాకి ఓల్డ్ సిటీ గాని, పంజాగుట్ట ఏరియాలో కూడా షూట్ చేశారు. బట్ షూటింగ్ ఇన్ లండన్ విత్ అన్నోన్ క్రూ. హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? Two places actually. There's London Budapest. and there is Hungary as well. London is very, 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 very difficult to shoot. I've shot in Georgia for Garduvega. Beautiful place to shoot. Right. Eastern Europe is always beautiful to shoot. లండన్ ఇంకోసారి షూట్ చేస్తా అంటే చేయను. అంటే ఇండియాలోనే చాలా రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి, లండన్లో డబుల్ రెస్ట్రిక్షన్స్. సో ఇండియాలో షూట్ చేసుకోవడం బెటర్ లండన్లో షూట్ చేసుకోవడం వల్ల. సో ఇనీషియల్ ఫస్ట్ ట్రెక్కి తర్వాత లండన్ కాకుండా ఈ స్టోరీని వేరే దగ్గర సెట్ చేస్తాను నేను అన్న థాట్కి వెళ్ళిపోయాను అనమాట. I could have set it in Vienna. It's very easy to shoot there. Even a place in Swiss, because anywhere in Europe, you get that historic feeling. Yeah, and because climate change summit avutundi. Climate change summit I can place in any of the locations in Europe, or I can cheat some locations as London as also basically. కాకపోతే అగైన్ దెర్ ఈస్ లండన్లో ప్రొడక్షన్ హౌస్ హ్యాస్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ హోల్డ్ ఇన్ లండన్, రైట్, ఇన్ యూకే. దే హ్యావ్ ఎ సెట్ ప్లాన్ అక్కడ, అండ్ దెన్ రిబేట్స్ వస్తాయి, అండ్ దే హ్యావ్ ఎ సెట్ rebates. They have been doing so many films, so they have a setup. They're comfortable there to shoot. So that's one thing. And అక్కడికి వెళ్ళిన లోకల్ లండన్ క్రూ వాళ్ళు did not realize that this is an action film where మేము ఇక్కడ ల్యాండ్ మార్క్స్ చూడడానికి రాలేదు, ఇక్కడ టూరిస్ట్ లాగా బకింగ్హామ్ ప్యాలెస్ ముందు నేను ఫ్రేమ్ పెట్టుకుంటాను, ట్రఫల్గర్ స్క్వేర్లో ఇది. సో ఫస్ట్ రెక్లో దే షోడ్ అస్ ఆల్ ద ల్యాండ్. ఐ సెడ్ వై ఆర్ వి ఈవెన్ వేస్టింగ్ టైం, క్లియర్గా స్క్రిప్ట్లో ఉంది, దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంట్, షో మీ, ఐఎమ్ నాట్ టూరిస్ట్ కాదు ఇక్కడ అని. సో ఇట్ టుక్ దెమ్ సమ్ టైమ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ this is different. This is different. So we had to, for those sequences to be shot, we had to go to remote parts anamata, not London, central London, because central London lo permissions are very, very difficult. మేము ఒక లొకేషన్ లాక్ చేసి అక్కడ షూట్ చేస్తామంటే నెట్ఫ్లిక్స్ వాళ్ళు దే బ్లాక్డ్ ఇట్ ఫర్ 2 months, దట్ లొకేషన్ ఫర్ 2 months. They might shoot for only 2-3 days, but they've blocked it for 2 months, paid for it. So we had to fight against those odds. Entire UK was taken over by OTTs, Amazon and Netflix. They've hired all the technicians for a period of, I think they put them There are so many series that are set in London. In London. So underneath year 2 years contract में తీసేసుకున్నారు. It was very, very, very difficult. So we had to find whoever was available is left. So వాళ్ళతో ప్లాన్ చేయాల్సి వచ్చింది. It was challenging, but everybody kind of came together, worked towards the project. Like నేను pre-releaseలో చెప్పినట్టు కూడా Varun came together. He also gave his best, and he pushed himself also. నేను హీరోని, నేను ఈ టైంకి వస్తా, ఈ టైంకి వెళ్తాను, నేను ఇన్ని షాట్లు తీస్తాను లేకుండా he pushed himself. That అంటే అది చూస్తే ఏమవుతుందంటే when the leaders are leading, everybody else will follow and they'll feel the same energies. So that way we are able to finish. హంగరీలో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే హంగరీ ఈజ్ ద సెకండ్ హాలీవుడ్. మార్వెల్ సిరీస్లు అన్నీ హంగరీలో షూట్ చేస్తారు. బ్లాక్ విడో ఎస్పెషల్లీ ది ఎంటైర్ ఫిల్మ్ వాజ్ షాట్ ఇన్ హంగరీ. సో హాలీవుడ్ ఏం చేస్తుందంటే ఫర్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ దే హ్యావ్ ట్రైన్ ది హంగేరియన్ క్రూ ఇన్ ద క్రాఫ్ట్, which helped you basically. Which helped me basically. So అదే హాలీవుడ్ క్రాఫ్ట్ మాకు చీప్గా దొరుకుతుంది హంగరీలో. అండ్ హంగరీ కరెన్సీ ఇస్ half of our rupee. Yeah. So it worked out very well. అండ్ వాళ్ళు కూడా దే ఆర్ ఇయర్లీ పేరోల్లో ఉన్నారు, పని లేదు. సో దే వర్ లైక్, అండ్ హాలీవుడ్ ఇస్ వెరీ స్ట్రిక్ట్ ఆన్ సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్. ఓకే, లేదు ఇది చేయడానికి లేదు, ఈ స్పీడ్లో వెళ్ళడానికి లేదు, గ్రీన్ స్క్రీన్ పెట్టుకుంటాం, మేము పోస్ట్లో చేసుకుంటాం. అండ్ వాళ్ళు కూడా ఈరోజు ఈస్టర్న్ యూరోపియన్ కొంచెం మన సెన్సిబిలిటీస్ కూడా ఉంటాయి కదా. సో దే లవ్ ద వే దట్ వీఆర్ పుషింగ్ టు రిస్క్ అవర్ సెల్వ్స్. Right. So our bike jump gani was a real bike jump. The crashes were real crashes. So they were all excited that we get to do something real, not fake CGI. So they were excited. Accidents jarigini, people got hurt.
but luckily not major. And గ్లాసులు పగిలి మొహానికి గుచ్చుకోవడాలు జరిగింది, కాలు జంప్లో కాలు విరిగిపోయింది స్టంట్ డబుల్కి ప్రాక్టీస్ టైంలోనే. సో ఆల్ దోస్ హ్యాపెన్, బట్ that's part of the job. They also know that's part of the job, and that's why we have stunt doubles, or we have stunt men. They are hired for such expenses and all that. Yeah. Right. మీరు బుడాపెస్ట్లో షూట్ చేస్తారు. Correct. ఐ మీన్ హౌ డస్ ఇట్ ఫీల్? బుడాపెస్ట్ అంటే ఆ ప్యాలెస్ అనేది it is the basically that is the landmark, like చార్మినార్ ఫర్ ఆర్ తాజ్ మహల్ ఫర్ us. Correct. అది అవాయిడ్ చేసేసి లండన్ లా చూపించాలంటే that must have hurt the filmmakers who love again, so I don't actually fall in love with the place, I fall in love with my script. yeah. So if my script says that oka gallilo oka back alley of a restaurant లో ఈ సీన్ ఉంది అంటే అక్కడే ఉండాలి, బికాజ్ నాకు ఐఫిల్ టవర్, అరే నీకు ఐఫిల్ టవర్ ఇస్తాను నేను దాని ముందు షూట్ చేసుకుంటే ఇట్ టేక్స్ అవే ది ఎమోషన్ అవుట్ ఆఫ్ ద సీన్. Right. I don't need it. I'll probably use it for something else. So there's no, you won't see the Buddha Castle in this film. The easy part is the river. River Cyan River, I think. That is Thames. It's a river, and the construction, and the lucky Budapest sits in a cusp of Eastern and European Western, architecture. సో ఇటు రష్యన్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటుంది, అటు కొలోనియల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటుంది, ఆస్ట్రియన్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటుంది. ఆస్ట్రియా హంగేరియన్ డైనాసిటీ రూల్ చేసింది కాబట్టి సో జర్మన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది. సో ఇట్ కైండ్ ఆఫ్ వర్క్డ్ అవుట్ వెరీ వెల్ టు షూట్ ది యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ దేర్. దట్స్ నైస్. If you look at your last 3 films, all are action entertainers. Before that, you were mostly doing love. Right. So you crossed over from love stories to action entertainers now. And right now, action is in the air. It might change. But Garudve okkate action entertainer. This is an action, emotional action drama. So like I said, it's a combination of Chandamama Kadalu and Garudvega. Action in Garudvega and then emotion in Chandamama Kadalu. It's a combination of that. And can't we make a serious, hard-hitting, thought-provoking action drama చేయలేమా అన్న థాట్లో స్టార్ట్ చేసిన స్క్రిప్టింగ్ అనమాట. దట్స్ వై స్టోరీ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. స్టోరీ టేక్స్ ప్రెసిడెన్స్ అండ్ ఎవ్రీబడి ఎల్స్ ఈజ్ అ క్యారెక్టర్ ఇన్ దట్ స్టోరీ. Okay, in the trailer, it's narrated that in December 2020, everything is changed. So, what exactly do you mean by there's an article that came in December 2020. 2020 ante andarki we know it's the year of COVID. Year of COVID. It is like so many generations haven't seen it. Haven't seen it. Yeah. So it never happened. I think 1920s probably the plague, Spanish flu okati, Paris plague okati, European plague, rats, because of rats వచ్చింది. So these were very iconic moments in the Western world, but this is the world's issue అయింది. After 5 generations. Yeah. So COVID time లో what I don't know మిగతా వాళ్ళు ఏం రియలైజ్ అయ్యారో కానీ what I've realized is 2-3 months వరల్డ్ షట్ డౌన్ అయ్యేసరికి మనం వి గేవ్ ఎర్త్ టు బ్రీద్. అంటే హర్ లంగ్స్ వేర్ చోక్డ్ ఫర్ సో మెనీ ఇయర్స్, సడన్లీ షీ గాట్ ఫ్రెష్ లీజ్ ఆఫ్ లైఫ్ అనిపించింది. పిచ్చుకలు కనబడి, బర్డ్స్, అండ్ దెన్ పొల్యూషన్ తగ్గింది, ఫ్లవర్స్ బ్లాజమ్ అయినాయి, అండ్ సో మెనీ videos that Himalayas were seen from a very long distance. So I thought, this is good kada. And once in a while we ventilator మీద ఉన్న భూమికి బ్రీత్ చేసుకునే స్పేస్ కలిగించాం. I thought every 6 months కి ఒక 2-3 weeks the world should shut down for our mental health as well. భూమి కోసం చేద్దాం, ఎర్త్ కోసం చేద్దాం కాదు, మన హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కోసం సెల్ఫిష్గానే ఆలోచిద్దాం. ఒక 3 weeks వెకేషన్, ఎంటైర్ వరల్డ్ షట్స్ డౌన్ 3 weeks every 6 months. అంటే ఇట్స్ జస్ట్ మనం కూడా విల్ గెట్ ఎ ఫ్రెష్ లీజ్ ఆఫ్ లైఫ్ కదా. వై ఆర్ వి రన్నింగ్ సో ఫాస్ట్? You can interact with your family members.
అండ్ ఎవ్రీబడి షట్ డౌన్. సో దెర్ ఇస్ నో ప్రెషర్. ఇప్పుడు హాలిడేస్ క్రిస్మస్ వచ్చినా లేకపోతే పండగ వచ్చినా మన సంక్రాంతి వచ్చినా హోలీ వచ్చినా కూడా సగం మంది పని చేస్తారు, సగం మంది వెకేషన్ తీసుకుంటారు. ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అవుతుంది. అలా కాకుండా ఎవ్రీబడి షట్ డౌన్ అని అంటే ముందే డిక్లేర్ చేస్తే ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ సచ్ ఇట్స్ సచ్ అ నైస్ థింగ్ టు డూ యాజ్ వెల్. కానీ వీ డిడ్ నాట్. పాండమిక్ అయిపోయిన తర్వాత మనం డబల్ స్పీడ్లో పరిగెడతాం. డబల్ స్పీడ్లో ఎందుకు పరిగెడతాం అంటే ఎప్పుడు చచ్చిపోతామో తెలీదు, చచ్చిపోయేలోపు ప్రపంచంలో అన్ని దేశాలు తిరిగేయాలి, అన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేసేయాలి, అన్ని ఫుడ్లు తినేయాలి, అన్ని కల్చర్స్ని చూసేయాలి. ట్రావెలింగ్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్డ్ అండ్ ఫ్లైట్ టికెట్స్ హావ్ డబుల్ టెన్ ఫోల్డ్స్ అండ్ ఇంకా చోక్ అయిపోయింది. ఐ హ్యావ్ నో ఐడియా వే వీ హెడింగ్. కాకపోతే December 2020లో ఒక ఆర్టికల్ చదివాను నేను, దట్ ఎర్త్ ఫార్మ్ అయి 4.5 బిలియన్ ఇయర్స్ అయింది. 4.5 బిలియన్ ఇయర్స్లో లైఫ్ ఆన్ ఎర్త్, పక్షులు, చెట్లు, చేమలు, మనుషులు, జంతువులు ఒక నెంబర్ ఉన్నాయి. మన మనిషి పుట్టిన తర్వాత మనిషి ఐ వుడ్ సే 25,000 ఇయర్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఉన్నాడంటే భూమి మీద. అందులో లాస్ట్ 150 ఇయర్స్ is the industrial revolution, right, where we started manufacturing stuff. ఈ 150 years ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్లో మనం తయారు చేసిన చెత్త, ఇది చెత్త అంటే ద థింగ్స్ దట్ వీఆర్ యూజింగ్, వీ మైట్ నాట్ యూజ్ ఇట్ ఆర్ మైట్ నాట్ నీడ్ ఇట్. ఇవి నేచర్ క్రియేట్ చేసిన వాటికన్నా ఎక్కువైపోయినాయి అంట. సో ఇట్ టుక్ 4.5 బిలియన్ ఇయర్స్ ఫర్ నేచర్ to create n number of things. It took only 150 years for us to create exceed the natural so ante at what speed are we heading and where are we heading? And ivanni ekkada nunchi chesam, భూమిని తవ్వుకొనే చేసాం కదా. అవును. సో మైనింగ్ మాఫియా లాగా మనం హ్యూమన్ బీయింగ్స్ తవ్వేస్తున్నాం, తినేస్తున్నాం, పాడేస్తున్నాం, తవ్వుతున్నాం, తింటున్నాం, పాడేస్తున్నాం. జస్ట్ యూజింగ్ we are using resources that are only finite, not infinite. మైన్ ఇంతే ఉంది, మైన్ తవ్వేసిన తర్వాత అందులో ఏమి ఉండదు, అదేదో అక్షయపాత్ర కాదు వస్తూ ఉండడానికి. అది మర్చిపోతున్నాం. అది ఎందుకు మర్చిపోతున్నాం అంటే మన లైఫ్ టైం కన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయి. మన లైఫ్ టైం, ఇండివిజువల్ లైఫ్ టైం ఒక 80 years అనుకుంటే మనం 80 years తిన్నా కూడా ఇంకా మిగిలి ఉంటున్నాయి కాబట్టి మనకు తెలియట్లేదు. కానీ నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి ఉంటాయా అంటే ఉండవు మనం పట్టించుకోవట్లేదు. Right. So we are not even thinking about the future generations, not even our children or their children. ఉన్న తినేసేయండి, వాళ్ళు ఎలా బతుకుతారో మాకు అనవసరం అనేది సబ్కాన్షియస్లా మనం బతికేయాలి ఫస్ట్. సో ఈ మెంటాలిటీ మన మెంటాలిటీ కాదు. దిస్ ఈజ్ అ వెస్ట్రన్ థాట్ ప్రాసెస్. మన కల్చర్ తీసుకుంటే మీ లైఫ్ టైంలో, నా లైఫ్ టైంలో కూడా మన చిన్నప్పుడు ద వే వీ లివ్డ్, కూరగాయలు తీసుకెళ్ళడానికి ఒక సంచి ఉండేది, అది ఇంట్లో అమ్మ వాళ్ళు కుట్టే సంచి. అది ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్ బ్యాగులు వాడుతున్నాం, వచ్చి పడేస్తున్నాం చెత్తలోని. సో అది ప్లాస్టిక్ వాడడం లగ్జరీ అనుకుంటున్నాం ఆర్ కంఫర్ట్ అనుకుంటున్నాం, కాదు, ఫ్యాషన్ అయిపోయింది. అంటే వీఆర్ నాట్. ఇప్పుడు కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం సినిమాలో. కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ అంటే ఏంటి అని అంటే, ఒక మనిషి పుట్టినప్పటి నుంచి మనిషి చచ్చిపోయినంత వరకు భూమి నుంచి ఎన్ని న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ మనం వాడాము, మనం బతికే ఈ 60, 70, 80 ఏళ్లలో భూమి నుంచి ఎంత తీసుకున్నాము, ఈ షర్ట్ వేసుకోవడానికి, ప్యాంట్ వేసుకోవడానికి, అన్నం తినడానికి, ఫోన్ వాడడానికి. ఈ రీసోర్సెస్ని నెంబర్ ఆఫ్ రీసోర్సెస్ మనం వాడితే ఆ రీసోర్సెస్ మనం వెనక్కి ఏం కంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం? ఆర్ వి కంట్రిబ్యూటింగ్ ఎనీథింగ్ బ్యాక్ టు ఎర్త్? నో, వీఆర్ నాట్. ఇప్పుడు ఒక ఎంప్లాయర్ ఒక మంత్ ఎండ్కి ఒక శాలరీ ఇస్తున్నాడు ఎంప్లాయీ కంటే, ఆ ఎంప్లాయీ ఆ మంత్లో చేసిన వర్క్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందిగా. మనం ఫ్రీగా భూమి నుంచి వాడేసుకుంటున్నాం వితౌట్ గివింగ్ ఎనీథింగ్ బ్యాక్. సో దట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ క్రూయల్ అండ్ సెల్ఫిష్ థాట్ ఆఫ్ అస్. వీఆర్ నాట్ ఈవెన్ వీఆర్ టేకింగ్ థింగ్స్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ని ఎలా గ్రాంటెడ్ తీసుకుంటున్నామో, freedom of earth, for freedom of using earth, it's a privilege that we are living like a human beings on earth, right, and we are taking that for granted. So I thought inta lekapoina, at least when you walk out of the theater for a second, don't implement it, nothing, just for a second, correct kada ante ivi andariki telusu.
బ్యాక్ ఆఫ్ ద మైండ్ మనకు తెలుసు, అరే ప్లాస్టిక్ వాడకూడదు, రోడ్డు మీద ప్లాస్టిక్ పడేయకూడదు, ప్లాస్టిక్ డస్ట్బిన్స్. We don't take any action unless we are forced to do it. వీఆర్ ఫోర్స్ టు డూ ఇట్. That is how human, like lockdown. అంతే, ఎగ్జాక్ట్లీ. We locked down because there is no other option. అదర్ ఆప్షన్. సో అగైన్ ఇక్కడ టాపిక్ స్టార్ట్ చేస్తే ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది. బట్ వీఆర్ ఆల్ అంటే మన మైండ్ సెట్ డిక్టేటర్ మైండ్ సెట్ లోపల. Right. గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ చూసినప్పుడే అర్థమైంది. 7th లాస్ట్ సీజన్ రిలీజ్ అయినప్పుడు ఎవ్రీబడి వేర్ అప్సెట్ దట్ జాన్ స్నో డిడ్ నాట్ బికమ్ ద కింగ్. అవును. Why were you rooting for Jon Snow when they were saying that democracy is the new thing? Ante you were upset because Jon Snow did not become a king because he's a heir to the. He's a monarchy dictatorship, ఒక ఐడియలిజం, ఒక మనిషిని ఐడియల్ చేయడం అనేది మన డిఎన్ఏలో ఉంది యాజ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. Especially for Indians. No. The world. I'm saying the world wanted Jon Snow to become the king. Yeah. అంటే నీకు ఆ మైండ్ సెట్, దట్ ఈస్ వాట్ యూ ఆల్వేస్ లుక్ అప్ టు వన్ పర్సన్. మరి ఎందుకు సోది మాట్లాడడం డెమోక్రసీ అని, ఫ్రీ స్పీచ్ అని ఇవన్నీ. సో ఎనీవే, What are the other projects you're doing now? మిషన్ తషాఫీ అని స్టార్టెడ్ ఎ సిరీస్ ఫర్ Z5. ఇట్స్ ఎ టెర్రరిజం బేస్డ్ సిరీస్. ఇట్స్ రియలిస్టిక్ సిరీస్. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అండ్ ఇండియాలో జరిగే కథ అది. సో 40% ఆఫ్ షూట్ ఇస్ డన్. So we have to head for a foreign schedule to shoot the Afghanistan part. Okay. Foreign schedule ante probably this is the first Telugu series. I don't know. Probably emo. I have. Yeah, probably. Yeah. How is it like working with Varun Tej? Ante again, if I have to work with one hero for the rest of my life, that will be Varun. For multiple reasons. Okati, we connected on a very like-minded space, same mentalities, I would say, and great actor. Action, he pick up action like that. 1.5-2 minute continuous sequences shoot చేసిన రోజులు ఉన్నాయి. And that is the reason why we were able to finish so early. Without him, అంత యాక్షన్ పెట్టుకొని షార్ట్కి ప్రిపరేషన్ ఎక్కువ, ఎవ్రీ షార్ట్ కట్లు చేసి బిట్లు చేయాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ అనదర్ 20-30 days. ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ పాసిబుల్ బికాస్ ఆఫ్ వరుణ్. ఎమోషన్స్, I mean, it's again, I should say it's in his DNA. It comes, as a heritage. That's the asti that he earned and coach. There are sequences where his eyes to emote jale. And he does that great. His personality, his, and he is like very disciplined, maintaining that body. Absolutely very disciplined. Rendodi, his choice of films also, he's not going after an image. He wants to do multiple genres. He wants to try multiple genres. అతను చేసిన డైరెక్టర్స్ కూడా ఇఫ్ యూ సీ ఒక స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్తో చేశారు. అండ్ ఈ సినిమా ఎస్పెషలీ ఐ వాంట్ దిస్ టు బికమ్ ఎ హిట్, నాట్ ఫర్ మీ, నాట్ ఫర్ ద ప్రొడ్యూసర్, బట్ ఫర్ వరుణ్. ఎందుకు వరుణ్ కోసం అంటే కాన్ఫిడెన్స్ వరుణ్కి రావాలి దట్ ఓకే నేను ఐ కెన్ కీప్ అటెంప్టింగ్ దీస్ థింగ్స్. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ పోతే దెన్ హీల్ ఆల్సో స్టార్ట్ డూయింగ్ మాస్ ఫిల్మ్స్. అందులో ఒక సినిమా హిట్ అయినా కూడా దెన్ హీల్ కంటిన్యూ డూయింగ్ దట్. సో వెరీ ఫ్యూ హీరోస్ మన ఇండస్ట్రీలో హూ ఆర్ ట్రయింగ్ డిఫరెంట్ జానర్స్ despite having an option to make mass films. Ante it's like given kada from the legacy that he comes from, it's given he can do all mass films, but he is not. He wants to set a different benchmark. For him this film should work, for him to give that boost to him that he can keep trying different genres. In real life also he looks more like a police officer or army officer. That is the kind of commitment. He's very dedicated in that way. Very committed and dedicated. Because he's doing these kind of films at present, he's also maintaining that offline also. Correct. So next cinema kuda, I think the look now is from his next film. Operation Valentine. Right. So have you seen the final product? I did. We all saw. Varun kuda, everybody saw the film. So what is the takeaway from the film? Varun walked out of the theatre and he said, I'm glad I did this film.
I'm happy. What happens tomorrow doesn't matter. Hit or flop is not in our hands. మనకు నచ్చింది. బయటకు వచ్చిన ఫస్ట్ టైం చూసిన వాళ్ళు ఉన్నారు మా దాంట్లో. బయటకు వచ్చిన తర్వాత దే సెడ్ ఓకే ఇట్ మేడ్ మీ థింక్ ఫర్ మినిట్ కరెక్టే కదా అనేది. సో that is the takeaway. We are not here to give any message. Right. We are not here to preach anybody. Bring a social issue in a very engaging way. So that I think we've achieved. Okay, another thing I want to know is when you are making an action film with this kind of backdrop, after watching the climax of the film, whatever all stunts and all that, do they actually remember the message in the film, or they go away with the action Beautiful emotion? question. Beautiful question. Right from the scripting stage, we were banking on the climax of this film. This is a very unique climax. ఈ సినిమాలో ఈ క్లైమాక్స్ ఇలాంటి క్లైమాక్స్ అటెంప్ట్ చేయలేదు ఎవరు, బికాస్ ఇట్స్ అ వెరీ ట్రిక్కీ క్లైమాక్స్. ఇట్ హ్యాస్ టు హ్యావ్ యాక్షన్ విత్ ఎమోషన్ ఇన్ ఇట్. బట్ అంటే లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ డిడ్ నాట్ బిలీవ్ దట్ దిస్ కెన్ బి అచీవ్డ్. సో ఫైనల్గా వెన్ వీ పుట్ ద థింగ్స్ టుగెదర్, వీ had sat on the edit table, did it certain way, and when the Mickey's music came through, it just fell in place. So andak cheppinattu, when we walked out of the theater, even though with that heavy climax you felt like are correct kada అని అనిపించింది అని అంటే, it created that impact. That is good. అంటే బేసికల్గా మెసేజ్ which is being conveyed is effectively embedded into the climax. Yes. ఓకే, ఇంకొకటి ఏంటంటే ట్రైలర్ చూస్తే దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఫాస్ట్ యాక్షన్ కట్స్. బేసికల్గా సెకండ్కి మోర్ దాన్ వన్ ఉన్నాయి. ఐ యాక్చువల్లీ కౌంటెడ్ 30 సెకండ్ దాంట్లో 40+ యాక్షన్ 40+ షార్ట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, డిస్పైట్ హ్యావింగ్ కపుల్ ఆఫ్ డ్రోన్ స్లో మూమెంట్స్ ఒక రెండు పెట్టారు, మిగిలినన్ని లైక్ విత్ ఇన్ ఎ సెకండ్ మోర్ దాన్ వన్ ఉన్నాయి. ఓకే. సో సినిమాలో ఎలా ఉంటుంది? హౌ ఈస్ ద ఎడిటింగ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్? సో మరి అర్థం కాకుండా ఉండదు. సో ఎడిటింగ్, ఇప్పుడు ట్రైలర్ కట్ చేసే అతను కూడా నిరంజన్ ఈస్ డన్ ఎ ఫ్యాంటాస్టిక్ జాబ్. అంటే ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం నేను ఇన్ని సినిమాల్లో ట్రైలర్ కట్ చేశాక చూసి బాగుంది, ఐ థింక్ ఇట్స్ గుడ్ టు గో అన్నది ది ఫస్ట్ సినిమా. మిగతా సినిమాలు అన్నీ నేను కూర్చొని దాన్ని మల్టిపుల్ వర్షన్స్ చేసి నా పర్స్పెక్టివ్ పెట్టాల్సి వచ్చింది, పెట్టి దాన్ని ఒక షేప్ తీసుకురావాల్సి వచ్చింది. ఇది ఫస్ట్ ఫిల్మ్ దట్ ఐ సా అండ్ ఐ సెడ్ వెరీ గుడ్. ఒక 2 షాట్లు ఇది తీసేసి పెడితే సరిపోతుంది అన్నదాని తప్ప నో మేజర్ చేంజ్. సో దట్ మీన్స్ దట్ వెన్ హీ సా ద ఫిల్మ్ హీ ఈజ్ రిటన్ హిస్ స్క్రిప్ట్. అవును, ఈ కథని ఇలా చెప్తేనే కరెక్ట్, ఇది ఇలా చెప్పాలి అనేది. సో ట్రైలర్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ వాట్ ద ఫిల్మ్ ఈజ్ అబౌట్. ఫిల్మ్ విల్ కీప్ గోయింగ్. పేసింగ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ డిఫరెంట్, ట్రైలర్ పేసింగ్ డిఫరెంట్ కాదు ఆటోమేటిక్ ఆబ్వియస్లీ. సో ఆ పేసింగ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్కి అలానే ఉంటుంది. మీకు సెకండ్ హాఫ్లో ఇలా తిరిగి ఇలా తీస్తే ఒక 2 షాట్లు వెళ్ళిపోతాయి అక్కడ, అండ్ దెన్ యూ విల్ మిస్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ దేర్. Another thing I want to know is basically everybody watches Hollywood films, Bollywood films. ఇటువంటి ఇంటర్నేషనల్ స్కేల్లో సెట్ చేసిన, ఇంటర్నేషనల్ వెన్యూస్లో సెట్ చేసిన యాక్షన్ పీసెస్, అంటే మిషన్ ఇంపాసిబుల్ లాంటివి మల్టిపుల్ టైమ్స్ చూసే ఫ్యాన్స్ ఉంటారు. అటువంటి వాళ్ళు తెలుగు ఫిలిం సెట్ ఇన్ లండన్ విత్ సిమిలర్ బ్యాక్డ్రాప్ విత్ యాక్షన్ పీసెస్ అండ్ ఆల్ దట్. సో వాటిని how are you going to satisfy those Hollywood action thriller fans with this film? మల్టిపుల్ ఆన్సర్స్ చెప్తా దీనికి. ఒకటి, దట్ లిటిల్ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ ద క్వశ్చన్ యాజ్ వెల్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, తెలుగు సినిమాని లండన్లో ఒక క్లైమేట్ చేంజ్ సమ్మిట్, UN క్లైమేట్ చేంజ్ సమ్మిట్ జరుగుతున్న బ్యాక్డ్రాప్లో సెట్ చేయడం అనేది వాజ్ వెరీ వెరీ ఛాలెంజింగ్. Very audacious. Very audacious. Not many people will understand that. First of all, అసలు అర్థమైందంటేనే ఇది ప్రొడ్యూసర్లకు కానీ హీరోకి కానీ అవడమే ఎక్కువ. దట్ ఈస్ వేర్ ఐ గివ్ క్రెడిట్ టు వరుణ్. యూజువలీ ఏంటంటే ఒక విలన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే హీరోకి విలన్కి ఉండాలి కాన్ఫ్లిక్ట్, అంతే, అక్కడ అయిపోతాం.
But this is It's a global issue versus versus the hero basically. So who is the face of the villain? So all these matter, but so he saw all that and he felt this will work, and that's where I give hats off to Varun. Telugu has become a very very big challenge. అక్కడ సెట్ చేసిన తెలుగులో మాట్లాడాలి, తెలుగు వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాలి. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ గరుడ్వేగా చూసిన తర్వాత ఐ థింక్ యూ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇంటర్వెల్లో యూ సెడ్ లాస్ట్ 20 minutes 40 minutes ఒక తెలుగు వర్డ్ కూడా లేదు అని చెప్పారు. ఐ రిమెంబర్ దట్. బట్ స్టిల్ యూ సెడ్ ఇట్ వాజ్ ఎంగేజింగ్, యూఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్. సో నేనేంటంటే ఇప్పుడు మనం మలయాళం సినిమాలు చూసినా, హిందీ సినిమాలు చూసినా, తమిళ సినిమాలు చూసినా ఎమోషన్ అనేది యూనివర్సల్. ఆ పర్టికులర్ వర్డ్ అర్థం కాకపోయినా ఏ ఎమోషన్తో ఆ వర్డ్ చెప్తున్నాడు అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. ఏ బాధతో చెప్తున్నాడు, ఏ సంతోషంతో చెప్తున్నాడు అర్థమవుతుంది. అయినా కూడా 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఒకటి తెలుగులో ఉండాలి, రెండోది తెలుగులో మాట్లాడించడం వల్ల అరే వీళ్ళు తెలుగులో మాట్లాడుతున్నారు ఏంటి అనిపించకూడదు. అవును, ట్రాలింగ్ మెటీరియల్ కాకూడదు బేసికలీ. ట్రోలింగ్ మెటీరియల్ కాకూడదు. వెరీ 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 ఎడ్జ్, థిన్ లైన్ అండ్ ఆ స్వార్డ్ బ్లేడ్ మీద నడుస్తున్నాం. ఫస్ట్ థింగ్ నేను రీల్స్ ఫినిష్ చేసి మిక్కీకి స్కోరింగ్ పంపించి, మిక్కీ సినిమా చూడు, యూ కాల్ మీ బ్యాక్ అంటే ఈ కాల్ బ్యాక్ ఈ సెస్ ప్రవీణ్, ఫస్ట్ థింగ్ సినిమా బాగాలేదు పక్కన పెట్టి, ఫస్ట్ థింగ్ ఐ అబ్జర్వ్డ్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ టు ద ప్లేస్. ఇట్ ఫెల్ లైక్ ఇట్ బిలాంగ్ టు దట్ ప్లేస్. అథెంటిక్, వెరీ అథెంటిక్. యూజువలీ తెలుగు సినిమాలు మనం చూసినప్పుడు ఎందుకు ఇక్కడ పెట్టారు, ఇది అక్కర్లేదు, ఎక్కడో ఇండియాలోనే పెట్టుకోవచ్చు కదా అనిపిస్తుంది. ఇట్ ఫెల్ట్ అథెంటిక్ టు ద ప్లేస్. ఐ సెడ్ థ్యాంక్ యూ మికీ, మై జాబ్ ఇస్ డన్. దాట్ వాస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్. ఎస్పెషల్లీ యుఎన్ సమిట్లో జరిగే మీటింగ్ has to come out very authentic. So that's where a lot of researchers went in and all that. So Telugu, ఇది తెలుగు సినిమా, తెలుగు వాళ్ళకి చేసిన సినిమా. ఇంగ్లీష్ కూడా ఉంటుంది, బట్ తెలుగు ఉంటుంది. People will get to understand the emotion. Understand exactly what is happening and what the issue is in the film. Yeah. I'm talking about comparison in terms of the stunts. Sorry, question. అన్ఫార్చునేట్లీ ఒక 5 years బ్యాక్ వరకు హాలీవుడ్ ఇన్స్పైర్ అయ్యి సినిమాలు తీస్తే మన స్టాండర్డ్స్ తక్కువ ఉండేవి, చూసి బాగుంది అనేవారు. కోవిడ్ టైంలో నెట్ఫ్లిక్స్ అండ్ అమెజాన్ బికేమ్ హ్యూజ్ హిట్స్ ఇన్ ఇండియా. పీపుల్ ఆర్ ఎక్స్పోజ్ టు వెస్ట్రన్ సినిమా. నౌ వీఆర్ యాక్చువల్లీ కంపీటింగ్ విత్ ద Hollywood film, with the Western film. I can say that it is not any inferior to an action thriller set made in Hollywood. అంటే మనం చంద్రయాన్ 1 లాంచ్ చేసినప్పుడు there was comparison that Interstellar was made in some X amount of money, but Chandrayaan was launched for less than that. Actually అనేది this is that. So you get the Hollywood film feel with a minute of its budget, with a fraction of its budget. Yes. That's nice. I wish you all the best with Thank you so much. the film. 25th release. Yeah. Best of luck. Thank you so much.